To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. Welcome to DP Education Advanced Level General English. උසස් පෙළ General English විෂය. You know this is a subject that you all will have to face. There is an examination. And we, DP Education, we help you. Right? Now under this, I have done several things. One is doing the syllabus, the textbook. අපි ඔබ මුහුණ දෙන්න මේ ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි විෂයට සියලුම සිසුන්ට මේක මුහුණ දෙන්න වෙනවා. DP Education ආයතන මගින් උදව්වක් කරනවා. ඒ යටතේ මම මේ වෙනකොට ටෙක්ස්ට් බුක් එක සම්පූර්ණ කරලා සිලබස් එක සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා YouTube එකේ. ඒකම past papers පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. And apart from that, and I started discussing some model papers from the Western province. Western province එකෙන් ගත්ත model papers කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. That is to help you further. තවදුරටත් උදව් කරන්න. So under that I discussed one paper. There the paper 1 was discussed. පළවෙනි paper එක අපි discuss කරා. YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. And also the second paper of the same paper. ඒ paper එකේ paper 2. You know there are two papers, paper 1 and paper 2. And the second paper, first 4 questions were discussed. පළවෙනි ප්‍රශ්න 4 අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරා. So now today I am going to discuss the rest of that paper. ඒ second paper එකේ ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික අද සාකච්ඡා කරන්නයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Okay, now you know then the type of the questions that you get in the first paper. First paper එකේ මොන වගේ ප්‍රශ්න ලැබෙන්නේ? And the second paper, what kind of questions do you get? Now let's see what kind of questions do we get after now this. ප්‍රශ්න පස්වෙනි එකේ ඉඳන් ඒ වගේ මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ බලමු. So this is quite similar to the paper that you get. ඔබට විභාගයේදී ලැබෙන paper එකට සමාන්තරව ඒ විදිහටම මේකත් හදලා තියෙන්නේ. So this will be very helpful for you all, right? එහෙනම් මේක ගොඩක් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Look at this one. Question number 5. Read the following text and answer the questions from 1 to 4. 20 marks. Text එකක් තියෙනවා. You have to read and answer. කියවල උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Let's read it. According to the United Nations, every 5th person in the world will soon be over the age of 60. According to the United Nations, එක්සත් ජාතීන්ට අනුව every 5th person, සෑම පස්වන පුද්ගලයාම, if you count from 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5 කියලා ගණන් කරොත් පස්වෙනිය, every 5th person in the world, okay, සෑම පස්වන පුද්ගලයාම will soon be over the age of 60. ඉක්මනටම ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වෙනවා. The world's largest international organization is trying to convince its member states to do something to cope with this growing problem. Then the world's largest international organization, okay, විශාලතම ජාත්‍යන්තර organization සංවිධානය. ඒගොල්ලෝ trying to convince its members. ඒගොල්ලන්ගේ සමාජිකයන්ට මේක convince කරන්න යනවා. ඒත්තු ගන්නන්න යනවා. To do something, මේ ගැන යමක් කරන්න ඕනේ. To cope with this growing problem. මේ වැඩිවීමින් තියෙන ප්‍රශ්නය ගැන යමක් කළ යුතුයි කියලා. Right? That means now you know every 5th person completes now reaching 60. හැම පුද්ගලයන් 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කරන ඉක්මනින්ම. ඒ කියන්නේ වැඩි හිටි උදවිය වැඩි. Nutrition is being constantly improved. Nutrition වැඩි වෙලා තියෙනවා. පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඒවා වැඩි. Countries provide better health care and education for their citizens. රටවල් සපයනවලු better health care, හොඳ සෞඛ්‍ය වගේම and education, අධ්‍යාපනයක්,
their citizens ඒගොල්ලන්ගේ citizens ලෙන්දම් their කියන එක highlight කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් question එකක් ඇති. එතන their citizens කියන්නේ කාටද? In the country's citizens, right? And the population of many nations are enjoying a higher standard of living. Population of many nations ගොඩක් ජාතීන්ගේ enjoying higher standard of living. උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ගත කරනවා. Japan leads the world in the proportion of older people. ලෝකයේ බැලුවම Japan leads. ජපානයේ තමයි ඉස්සරහින්ම ඉන්නේ. Oldest population, older population, වැඩිහිටි ජනග්‍රහණය ඉන්න I think ජපානයේ වැඩිපුරම ජපානයේ තමයි ඉස්සරහින්ම ඉන්නේ. So that means that country they have lot of elderly people. Populations are becoming older on all continents. Populations becoming older. ජනතාව මේ ජනග්‍රහය වයසට යනවා. හැම continent එකේම. However, the biggest increase will be in developing countries. කෙසේ වෙතත් biggest වැඩිම වර්ධනය තියෙන්නේ developing countries සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල. Where life expectancy will rise from 68 at present to 64 in 2050. දැනට 68 තියෙන එක 2050 වෙනකොට 74 දක්වා ඉහළ යනවා. Right? Asia's rise as a strong economic region is due to the fact that many countries had a young working population in the 80s and 90s. That means Asia's rise as a strong economic region. ආසියාව economic region ආර්ථික කලාපයක් වශයෙන් rise නැගී සිටිනවලු due to the fact that many countries ඒකට හේතුව මොකද්ද? ගොඩක් රටවල් had young working population තරුණ වැඩ කරන ජනග්‍රහණයක් සිටීම නිසා in the 80s and 90s 80 සහ 90 ගණන් වල especially in the Asian tiger states Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan. The bulk of the workforce is slowly approaching retirement age. දැන් මෙන්න මේ සංගරාවි කියනවලු මෙන්න මේ රටවල් වල. What are the countries? Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan. Bulk of the workforce මේ වැඩ කරන ජනග්‍රහණයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් bulk එකක් ගොඩක් අය is slowly approaching retirement age. හිමීට දැන් retire වෙන age එක විශ්‍රාම ගන්න වයස ළඟාවින් පවතිනවා. Progress and productivity in these countries is slowing down. එතන මේ රටවල වල එතන progress එක වර්ධනය හිමීට බාල වෙනවා. දැන් මේ වැඩ කරන ජනතාව දැන් retire වෙන කිට්ටු වෙනවා. එතකොට progress එක ටික ටික අඩු වෙනවා. young කාලේ ටිකක් active නේ. In Thailand, only 3.6% of the population was over 65 in 1975. 1975 වෙනකොට Thailand වල over 65 60% වැඩි වුණේ ජනතාව only 3.6%. 3.6ක් විතරයි. Now this age group has risen to 7%. මේ 3.6 තිබිච්ච එක 7% වෙලා 7 වෙලා. Still much lower than in the developed countries of the Western world. හැබැයි Western world එකේ බටහිර ලෝකයේ සංවර්ධිත රටවල් වලට වඩා still much lower. ඒක ටිකක් තාම අඩු මට්ටමක ඉන්නේ. Since the middle of the last century, පසුගිය සතවර්ෂයේ middle මධ්‍ය වෙනකන් Thailand's family planning policy has reduced the number of children per family to 1 to 1.5. Down from 5 or 6. එතකොට
since the middle of the last century. තොට තායිලන්තයේ ෆැමිලිස් වල එතකොට ෆැමිලි ප්ලෑනිින් පොලිසිය එක පවුල් සංවිධානය කටයුතු ඒවා රෙඩියස්ට් අඩු කරලා තියෙනවලු 1.5 දක්වා පහේ හෝ 6 සිට 1.5 දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. This is much too low for a country to maintain its economic growth with its own population. This is much too low. මේක ගොඩාක් පහළාගයක් ගන්නේ country to maintain the economic growth. ඒක රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය පවත්වාගෙන යන්න මේක බලපානවා. Right? Family planning in India and China. India and China family planning. පවුල් සංවිධාන කටයුතු. The most populous countries in Asia will lead to disastrous long-term effect. මෙන්න මේ රටවල් long-term effect විනාශකාරී දිගුකාලීන බලපෑම් සිද්ධ වෙනවලු. In addition, ඊට අමතරව more and more families want to determine the sex of their children. In addition, ඊට අමතරව more and more families ගොඩක් families want to determine the sex of their children. දරුවන්ගේ sex එක. ඒකලු පිරිමිද ගැහැණුද. තමන්ට අවශ්‍ය වෙන පිරිමිද ගැහැණු එක ඒකත් තීරණය කරන්න වෙලා. Therefore, the next 15 years, the two countries will have 50% more men than women in the 20 to 45 age group. So, because of that, හේතුවෙන් in the next 15 years, ඊළඟ වසර 15 තුලදී the two countries, that means China and India, මෙන්න මේ රටවල් දෙකේ will have 50% more men, 50ක් වැඩිපුර මිනිස්සු ඉන්නවලු than women, ගැහැණුන්ට වඩා. ඒතර පිරිමි වැඩි. In the 20 to 45 age group, 20 to 45 age group එකේ ඒතර පිරිමි වැඩි වෙනවා, ගැහැණු අඩු වෙනවා. In Africa, the situation is somewhat different. In Africa, situation is somewhat different. Africa මේ තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. It is the only continent in which the population is not aging at such a rapid rate. මෙන්න මෙච්චර අනිත් රටවල් වල තරම් population එක aging වයසට යාම මේ ප්‍රශ්නේ මේ රටේ නැල්ලු. අනිත් ඒවත් එක්ක බලනකොට. Thus, Africa's economy will grow fast, determined over the next decades. මේ රටේ economy will grow fast. ඒ නිසා රටේ ආර්ථික වර්ධනය වේ ඉක්මනට වේගයෙන්. Next decades, ඊළඟ දශකයේදී. The UN says that Africa must use its economic growth to improve the life of its citizens. ඒ නිසා UN කියලා තියෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය that Africa must use its economic growth. ඒගොල්ලෝ ඒ ආර්ථික සංවර්ධනය පාවිච්චි කළ යුතුයි to improve the life of its citizens. Citizens ලගේ පුරවැසියන්ගේ ජීවිත නංවන්න. Next, UN, United Nations points out that a growing older population does not help the economy of a country. Growing older population, වැඩිහිටි ජනග්‍රහණය වැඩිවීම does not help the economy of a country. රටේ ආර්ථිකයට උපකාරී වෙන්නේ නැහැ. Countries lack the younger workforce it needs to keep production rising. Countries lack the younger force. බාල ජනග්‍රහණය lack අඩුයි. Needs to keep production rising. ඒගොල්ලන්ගේ production නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම කළ යුතුයි. Older people need more care and other forms of transportation. ඒතර older people වැඩිහිටි අයට more care වැඩි රැකවරණය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම other kind of transportation with the transportations අවශ්‍යයි. On the other side, having an older population can solve
social problems. older populations එකෙන් සමාජ ප්‍රශ්න ටිකක් විසඳන්න පුළුවන්. grandparents for example look after children when parents are at work. parents are at දෙමව්පියෝ වැඩට ගියහම grandparents අරගොල්ලන්ගේ ළමයි බලා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ සමාජ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. According to the UN governments should invest in the health of their population so that people can stay active for a long time. එනම් මේ according to the UN වලට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුව government should invest රජයක් ආයෝජනය කළ යුතු in the health සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ of their population මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ආයෝජනය කළ යුතුයි so that people can stay active for a long time. එතකොට මිනිස්සු නිරෝගී වෙනකොට මිනිස්සු ඇක්ටිව්ව දිගු කාලයක් ඉන්නවා. It also suggests that politicians should encourage families to have more than one child. Politicians should encourage දිරිගන්නන්න ඕනේ families to have more than one child. එක දරුවට වඩා family එක ඉන්න ඕනේ කියන එක. Education is another key factor. අධ්‍යාපනය කියන්නේ තවත් ප්‍රධාන කරුණක්. On the road to a prosperous society. Prosperous society. දියුණු සමාජයකට අධ්‍යාපනය කියන්නේ තවත් වැදගත් කාරණයක්. Better educated people will bring along more productivity and strength to the nation. Better educated people වඩා අධ්‍යාපනයලත් මිනිසු රටකට වැඩි ශක්තියක් ගෙන දෙනවා. productivity නිෂ්පාදනයක් ගෙන දෙනවා to the nation ජාතියට. So now you see a long paragraph, lot of ideas are there. Now, do the following statements agree with the information given in the above text? Right now you read a lot. ගොඩාක් කියව, there were about 8 paragraphs. ඒ ටිකට අනුව මේ ටික you agree or not? True or false දාන්න තියෙන්නේ. True if the statement is correct. කියනවාගේ හරිනම් true කියලා දානවා. False if the statement is wrong. Not given if there is no sufficient information on this. එතකොට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු එකේ නැත්තම් true or false කියන්න not given කියලා දාන්න. Right, now let's see the questions we have. Number 1, these are the statements, right? Aging population has become a global problem in today's world. අද ලෝකේ aging problem වයසට යාමේ ප්‍රශ්නය මුළු ලෝකෙමට බලපාන ප්‍රශ්නයක්. True or false? True. දැන් අපි කියවන්නේ නේද? True. Next one. Health education and high standard of health education and high standard of living සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සහ උසස් ජීවන තත්ත්වය are the key reasons of longevity. Key reasons of longevity. තොර health සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන තත්ත්වවල වැඩි කාලයක්. That's true නේද? That's true. සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපනය. Populations in Asian continent ආසියානු මහද්වීපයේ ජනග්‍රහණය are becoming older than in other countries. අනිත් රටවල් වලට වඩා ආසියානු ජනග්‍රහණය becoming older වයසට යාම තියෙනවා. ඕ 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් වෙනවා කිව්වා නේද? That's true. Every fifth person හැම පුද්ගලයා 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් 60 සම්පූර්ණ වෙනවා. Next one. Thailand has successful family planning policy. Thailand එකේ සාර්ථක successful family planning policy එකක් තියෙනවා. එහෙම එකක් කියුණාද? නෑ. It talked about certain things now. ඒ රටේ නමුත් ඒක සාර්ථකද නැද්ද කියන එක කියුන්නේ නෑ. So then we can say not given.
Next one. Less females in future indicates rapid decrease in population in China and India. Less females අඩු කාන්තාවන් සංඛ්‍යාවකින් සිටීම future indicates rapid decrease ශීඝ්‍ර බැස්මක් in population in China and India. චීනය සහ ඉන්දියාවේ less female කාන්තා ජනගහනය අඩුවීම. ඔව් පිරිමි වැඩි වෙනවා කියවන 50කින් නේද? That's true. We can say true. Next one. There are more advantages of having an older population than disadvantages. There are more advantages. වාසි වැඩිපුර තියෙනවලු having an older population. වැඩිහිටි නැත්නම් වයස ජනග්‍රහණය වැඩි වෙනකොට වැඩි වාසි තියෙනවලු than disadvantage. අවාසි වලට වඩා. Is it true or false? So actually now there was only one mention එකක් කියලා තිබුණා. අර වැඩිහිටි ජනග්‍රහණය then when the parents are at work දෙමව්පියෝ වලට යනකොට ළමයි බලා ගන්නවා. That's the only thing. And the other thing is they need more care. වැඩිපුර රැක බලා ගන්න ඕනේ, transportation, lot of problems, no? So then we can't say that is true. That is false. Okay? Right. Let's move on to the next one. Match the following main ideas with the 9 stages of aging population by writing the number of the stage in the space provided. So then, match the following main ideas. මෙන්න මේ main ideas ටික match කරන්නලු with the 9 stages of aging. Aging population are 9 stages ගැන කිව්වනේ. By writing the number of the stage in the space provided. Space මේ stage එක මේ කෙලියන්නලු the number of the paragraph එක මෙතන ලියන්නේ ඒක කියවන ඡේදය මේක information මෙතන මොන ඡේදෙද මෙන්න මේක කියවෙන්නේ. That's what you have to find. Let's look at it. Why Asia rise above others in fast economic development? Why Asia rise above? ආසියාව අනිත් අයට වඩා වැඩි වෙන්නේ ඇයි? In fast economic development. වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයෙන් ඉහළට යන්නේ ඇයි? මෙන්න මේක කියවනේ මොන ඡේදෙද කියලා අහන්නේ. අපි බලමු. Now in which paragraph? You see in this paragraph here, Asia's rise as a strong economic region is due to the fact that many countries had a young working population in the 80s and 90s. So in the 4th paragraph, then we can put the number there. Peter, then we can put number 4. You have to mention the paragraph. Next one. Help that can be given by the governments to keep their population stable. ඒගොල්ලන්ගේ රටක ජනග්‍රහණය stable ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න the help that the government can give. රජයට දිය හැකි උදව්ව ගැන කියවෙන ඡේදය කොයිකද? Yeah. According to the UN government should invest in the health of their population so that the people can stay active for a longer time. එහෙනම් මෙන්න මේ 9 paragraph එකක කියවෙනවා නේද? Paragraph 9. Then answer we can put there 9. Next one. Only country with a young population for many years to come. Only country, එකම රට with a young population, තරුණ ජනග්‍රහණයක් සහිත. For many years to come. Many years to come. එන වසර ගණනාවක් මේ ගැන කියවෙන්නේ කොයිකේද?
In Africa, situation is somewhat different. It is the only continent in which the population is not aging at such a rapid rate. And the 7th paragraph එක කියනවා නේද? So we can put number 7 there. Next one. Determining sex before the birth. උප්පත්තියට පෙර sex එක male or female ද කියන එක තීරණය කිරීම. Of a child will open doors to new problems. තීරණය කිරීම එක අලුත් ප්‍රශ්න වලට දොර විවෘත වෙනවලු. මෙන්න මේ ගැන කියවෙන්නේ කොයි ඡේදෙද? We read අපි එක කියව නේද? බලමු අපි. That is there. Here. Family planning in India and China, the most population countries in Asia, will lead to disastrous long-term effect. In addition, more and more families want to determine the sex of their children. එක කියවෙන්නේ paragraph 6. 6 වෙනි ඡේදය. Then we can put number 6. Right. Last one. Country which has the highest proportion of old people in the world. Country which has the highest proportion. වැඩිම ප්‍රමාණයක් old people. වයසක අය ඉන්න ලෝකේ කොයි රටේද? ඒක කියවුණා නේ ජපානය කියලා. කීවෙනි ඡේදෙද බලමු අපි. Look at the page. I think at the beginning මුල හරිය තියෙන්නේ නේද? Here. Japan leads the world in the proportion of older people. So then paragraph number 2. So then it is easy. Paragraph number 2. Right. There, of course, right, you had to read a lot of paragraphs. ඡේද ගණනාවක් කියන්න තිබුණා නේද? And you have some questions, of course, right, you have to understand and you have to go back to the paragraph and read again. නැවත ආපහු ඒ ඡේදෙට ගිහලා ආයි කියවලා පොඩ්ඩක් වෙහෙසෙන්න තියෙනවා. But it is not difficult. කල්පනාවෙන් කරවතින් අමාරු නෑ ඇත්තටම නේද? Now you understood the way that we found the answers. අපි උත්තරේ හොය මේක නම්බර් එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා I went to the paragraph අදාළ ඡේදෙට ගිහලා පෙන්නුවා නේද? So it is not difficult. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොනවද කියලා. Who or what do the following pronouns in bold print refer to? Who or what? Who කවුද නැත්නම් මොකක්ද? The following pronouns මෙන්න මේ pronouns in bold print refer to. තද කළුවකුරින් දීලා තිබුණේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියලායි අහන්නේ. Right. අපි බලමු පළවෙනි එක it's. Paragraph 1. පළවෙනි ඡේදයේ තද කළුවකුරින් එක මම රතු අකුරෙන් පෙන්නලා තිබුණා. ඒකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ කියලා අහන්නේ. අපි බලමු ගිහලා paragraph 1 වලට. Paragraph 1. Paragraph 1 එකේ its members මෙන්න මේක and this will be given in bold print තද කලවකුරෙන් තියෙයි and මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? Now according to the United Nations, every fifth person in the world, United Nations ලට අනුව every fifth person හැම පස්වෙනි පුද්ගලයාම in the world will soon be over the age of 60. අවුරුදු 60ට වැඩි වෙනවා. The world's largest international organization is trying to convince කරන්න උත්සාහ කරනවා its members ඒගොල්ලන්ගේ සමාජිකයන්ට. එහෙනම් මෙතන its කියන්නේ කාටද? ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ කාටද? United Nations ලගේ සමාජිකයන්ට. එහෙනම් United Nations answer United Nations. United Nations. United Nations. ඒගොල්ලන්ගේ සාමතොට it's ඒකේ සමාජික ඒ කියන්නේ United Nations ලගේ.
next one paragraph 2 එකේ there කියන්නේ කාටද බලමු අපි paragraph 2 එක second paragraph there so this is what nutrition is being constantly improved nutrition is being constantly improved regrowing වැඩි වෙමින් පවතිනවා countries provide better health care and education රටවල් provide සපයනවා better health care and education හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් සහ අධ්‍යාපනයන් සපයනවා their citizens ඒගොල්ලන්ගේ citizens ලාද ඒගොල්ලන්ගේ citizens ලා කියන්නේ ඒ countries වල නේද ඒ රටවල් වල citizens ලා කියන්නේ their means countries then paragraph 9 there නවවෙනි paragraph එකේ there කියන්නේ මොකක්ද බලමු අපි let's go to paragraph 9 it is not and there here according to the UN කියන්නේ United Nations and governments රජයන් should invest in the health of their population ඒගොල්ලන්ගේ population ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඒ රජයන් වල නේද that means that government population so government should invest රජය invest කළ යුතුයි in the health of their population ඒගොල්ලන්ගේ population ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ governments government's population right that's very easy and if you read it carefully now while reading also then කියවගෙන යන අතරේ අර ඒ වගේ තද කළුවකුරින් තියනවා කියන්නේ එතනින් එකකින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි තියෙන්නේ so we understood it and later now we could understand ඒතර මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා right now you could answer that and next one number 4 write one word in each blank selecting from the passage එකෙන් තෝරලා write one word තනි වචනයක් ලියන්නලු from passage which means the same as the following මෙන්න මේකට සමාන that means to make somebody believe that something is true make somebody believe පුද්ගලයෙක් believe විශ්වාස කරන්න සලස්වනවා that something is true යමක් සත්‍යයි කියලා ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙකුට යමක් ඒත්තු ගන්නනවා කියන එක කියුණා නේද ඒක තිබුණ ඡේදකේ convince කියලා can you remember it was there in the paragraph the government is trying to convince කියවනේ then the word is convince so while reading I remember if you go back to the paragraph you can find it අපි out of these 9 paragraphs ඡේද 9න් එකක තිබුණා and you leisurely go back now that means to make somebody believe යමකෙදු විශ්වාස කරන්න සලස්වනවා යමක් that something is true යමක් සත්‍යයි කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ට ඒත්තු ගන්නවන්න convince කරන්න යනවා දැනුවත් කරන්න යනවා right next one all the time repeatedly කියන්නේ all the time හැම වෙලේම repeatedly නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා repeat means something that happens again and again that means constantly all the time constantly it was also there in the paragraph මේකත් තිබුණ ඡේදයක constantly means all the time that means repeatedly
happening again and again. Next one, connected with the economy of a country. Connected with the economy of a country. රටක ආර්ථිකය හා සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ economically. Right? Very easy. Economically. Next one, the rate of which a worker, company or country produce goods. A rate of which a worker, company or country. රටක් worker කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් companyයක් produce good යම් නිෂ්පාදනයක් කිරීමේ ප්‍රමාණය රටක පුද්ගලයෙකුගේ එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. That means productivity. The rate. නිෂ්පාදනය කිරීමේ rate එක. That is productivity actually. මේ වචනේ ඡේදක තිබුණා. If you go back to the paragraph carefully, I am sure that you can easily find it. Next one, the process of developing something. යමක් process ක්‍රියාවලිය developing something. ඒ කියන්නේ progress එක. යමක් වර්ධනය වීමේ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ progress. Progress. That means process of developing something. So likewise, now all these words can be found in those paragraphs. මේ හැම වචනයක්ම ඒ ඡේදවල තියෙනවා. Right? And read them carefully and see. Right now you see the meaning actually. ඒ වචනේ තේරුම තමයි මෙතන. In other words, it is given and you should be able to understand it and answer, right? And you will get questions like this. මෙහෙම ප්‍රශ්නත් එනවා. Be ready for that. Right. So then part B, dialogues. Now දැන් එන අපි කලින් කොටස reading, now dialogues දෙබස් එනවා. මේ වගේ කොටසක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා විභාගෙදී, right? So that means dialogues, there are 3 parts. In this situation, you get a situation is given, you have to write how would you respond. බලන්න question එක කියවලා. Question number 6, how do you respond in each of the following situations? මෙන්න මේ situations වලදී how would you respond? ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද? Write only one sentence or question for each. එකකට එක sentence එකක් හෝ එක question එකක් ලියන්න කියන්නේ. Beginning with the words given. මේ දීලා තියෙන වචනින් පටන් අරගෙනයි ලියන්නත් තියෙන්නේ හැබැයි. තමන්ට ඕන එක ලියන්නත් බෑ. 5 marks. Now let's look at the situations. You want to talk to a stranger on the road to get to know the way to the museum. You want to talk to a stranger. අමුත්තෙකුට කතා කරන්න වෙනවා on the road පාරේදී to get to know the way to the museum. Museum එකට යන පාර අහන්න. How would you ask it? කොහොමද ඒක අහන්නේ? These are in our day to day life. දිනදා ජීවිතේදී මුහුණ පාන්න වෙන සිදුවීම් නේ මේවමයි එන්නේ. Then if you don't know the way to go to museum, how would you ask? Excuse me කියලා පාර අහන්න ඕනේ. There are different ways of asking. ඒක අහන්න ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. Not only one. So if you write one of them, that's okay. Excuse me, may I know the way to the museum? Museum, please. Or could you please tell me the way to the museum? Excuse me, how can I get to the museum? මං කොහොමද museum එකට යන්නේ? Can you tell me the way to the museum? මට museum එකට යන පාර කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ you can tell in different ways. If you had to write one of them, එවෙන් එකක් ලියන්න මම ගොඩාක් කිව්වා. Should I write? I'll write only one. And you want to talk to a stranger, get to know. අපි මම මේකෙන් මාර්ග ගන්න විදිහ මම කියන්න. Road to get to know the way to the museum. Excuse me, please tell me
Excuse me, tell me the way. Tell me the way to the museum. Excuse me, tell me the way to the museum. Please කියලා අගට දැම්මොත් තවත් යාර එහෙම කියන්න පුළුවන්. That is also polite if you put that. Or else I told you එක කියන්න පුළුවන් ක්‍රම could you please tell me, will you please, can I know, may I know, ඒ ඕන විදිහකින් අහන්න පුළුවන්. You write one of them. Next situation, your best friend has won the chess tournament. ඔයාගේ හොඳම මිතුරා chess tournament එකක් දිනලා. How would you wish him or her? එයාට ඔබ wish කරන්නේ කොහොමද? ඔහුට හෝ එයාට. එයා chess tournament එක පටන් ගන්නේ I. That also you can tell in different ways. I congratulate නිකම්ම කියන්න පුළුවන් congratulations කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන I කියන එක දීලා දෙනවා. ඒකෙන් පටන් ගන්න එකක් ලියන්න වෙනවා. I congratulate you on this victory, on this moment, on this situation. I congratulate you. I wish you all the best. I am happy about you. I am proud of you. ඒ වගේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. Then best friend has won the chess tournament. Then I am proud of you. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I wish you or I congratulate you on your victory. ඒ වගේ ඕනම එකක්, right? ඔබ ඒ වෙලේ ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය. I wrote only one, right? Accidentally, you have dropped someone's pen while writing. වාලියන අතරේ වෙන කෙනෙක්ගේ පෑනක් බැරි වෙලා වැටුණා. What would you say then? ඔයා මොකද කියන්නේ? I'm sorry. කිව්වනම් ඒත් ඇති. I'm sorry. I'm sorry. It's a mistake. I'm sorry. It's a mistake. I'm sorry. I'll take it for you. ඒ වගේ වෙන කෙනෙක්ගේ පෑනක් වැටුණානේ. Then I'm sorry. I'm really sorry. You can tell any of these things, right? Okay, let's go to the next one. Your father is going on a trip to Kataragama. යාගේ තාත්තා රට දැන් කතරගම යනවා. You want to take your best friend with you. යාට ඕනේ යාගේ best friend උත් ඒක එක්ක යන්න. Ask him or her to join you. යාට වත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. Start with I. කොහොමද invite කරන්නේ trip එක යන්න ඉන්න කියලා. I would like to invite you, or I'd like to invite to join on our trip to Kataragama. I would like to invite you. I like to invite you, right? I like if you could join us to go to Kataragama. ඒ වගේ ඕනම එකක්. Then let's write one. I would like to invite you to join our trip. To join our trip to Kataragama.
I would like to invite you to join our trip to Katargama. Okay? Then you want to ask your teacher to come for your wedding. You want to ask your teacher to come for your wedding, or you want to ask your ඔබේ ගුරුවරයාට කියන්න ඕනේ come for your ඔබේ wedding එකට එන්න කියලා. How would you invite your teacher? ඔබ ටීචර්ට කොහොමද invite කරන්නේ ඔබේ wedding එකට? Teacher, then teacher polite විදියට invite කරන්න ඕනේ. How would you invite? Teacher, then could you please, would you please, ඒ වගේ utterances හොඳයි. මොකද ටීචර්ට මේක පොඩ්ඩක් formals නේද? Could you please come for my wedding? Come to my, join teacher to come for your wedding. Teacher, could you please come for my wedding? My wedding කියලා you can mention the date. දිනයක් කියන්න. My wedding on 26 January 20 නේද මේ මොකක් හරි දිනයක් කියනවා. Tell the date. Could you please come for my wedding? කියලා date එක. That is, a situation is given, you had to write how you would respond. Situation එක දෙනවා ඔබ ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියලා ලියන්න තියෙන්නේ. And here it is different. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. Anushi meets one of her old friends. Anushi එයාගේ පරණ යාළුවෙක් මුණ ගැහෙනවා. Kavya. And has a conversation about their jobs. ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව ගැන පොඩි conversation එකක් දෙබසක් යනවා. Complete the missing parts of the dialogue between Anushi and Kavya. Anushi සහ Kavya අතර වෙච්ච මේ dialogue එකේ තොර හිස් තැන් තියෙනවා missing part. ඒ ටික සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. Do not use more than 2 sentences or questions in each blank. එතකොට එක blank එකට වාක්‍ය දෙකකට වඩා දාන්න එපා. උපරිම දෙකයි. 1 or 2. Right. For that, now make a complete කරනකොට මෙතනට විතරක් කියවලා හිස්තැන පුරවන්න බෑ. You have to read beyond the blank. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න වෙනවා. Therefore, let's read the dialogue with the blanks first. අපි හිස්තැන් එක්ක ඉස්සෙල්ලා dialogue එක කියවලා බලමු. Now it says, you see Anushi, hello Kavya, how are you? It's been a long time we met. Kavya, oh, hi Anushi. I'm doing good. What about you? Then Anushi tells something. Kavya, oh really? That's a great company. What's your post there? Anushi then tells something. Kavya, that's really nice to hear. Tells something. I'm a travel blogger. I used to travel to different places and explore different cultures and varieties of food to write it in my blog. I would like to ask you also to follow my blog. එතකොට මෙයා යමක් කියනවා අනුෂි, then කාව්‍ය කියනවා thanks අනුෂි. අන්න බලන්න මේක කිව්වේ නැත්නම් මෙයා මොකද්ද කියන්නේ කියලා ගෙස් කරන්න බෑ. එතකොට මෙයා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒකට ගැලපෙන උත්තරේ කියන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න හදන්න බෑනේ. ඒ වගේ you have to read beyond that. Kavya, hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also be happy to see you. So it's decided you will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you then. Anushi, okay. Kavya, see you tomorrow. Right. Now let's try to complete it. Right. Hello Kavya, how are you? It's been a long time we've met. අපි හම්බෙලා ගොඩාක් කාලෙකින් අපි හම්බුනේ.
එතකොට oh hi Anushi I'm doing good what about you ඔයා කොහොමද එතකොට මෙයා යමක් කියනවා එතකොට oh really ඇත්තට that's a great company මෙයා එතකොට great company කියන්නේ මෙයා එහෙනම් company එක වැඩ කරනවා හරි මොනවා හරි කියන්න වෙනවා නේද නැත්තම් මේම කියන්නේ නැහනේ what is your post කියලා කියනවා එහෙනම් මෙයා මෙතන වැඩ කරනවා කියලා කියවෙන්න ඕනේ I'm doing good what about you I'm doing good too මමත් හොඳින් ඉන්නවා එහෙම කියන්න පුළුවන් I'm මේකෙම කියනවා I'm doing good I'm doing well now I am working now I'm working at කියලා මොකක් හරි වැඩ කරන තැන at ABC company මොකක් හරි company එක නමක් ලියනවා I'm doing well මම හොඳයි මමත් හොඳයි කියන්නේ එහෙමයි now I'm working at ABC company oh really that's great ෂෝක්නේ that's a great company එක හොඳ company එකක් නේ what is your post there මොකක්ද ඔයාගේ post එක එහෙනම් මෙතන කියන්න ඕනේ post එක I'm the කියලා තනතුරක් කියන්න I'm the assistant manager I'm a clerk I am මොකක් හරි I'm the manager I'm the assistant I'm the assistant manager oh that's really nice to hear sure හරි ෂෝක් අහන්නත් සතුටුයි එතකොට මෙයා යමක් කියනවා එතකොට මෙයා කියනවා I'm a travel blogger එතකොට මෙයා ගැන කියන්නේ මෙයා ගැන අහන්න ඕනේ නේද I used to travel ඊට පස්සේ එයා ගැන කියනවා එහෙනම් මෙයා අහන්න ඕනේ මොකද්ද really nice to hear what about you ඔයා කොහොමද what about you ඔයා කොහොමද නැත්නම් how about you එතකොට මෙයා කියනවා I'm a travel blogger I used to travel to different places and explore different cultures used to travel different places and explore different cultures and varieties of food to write it in my blog මම ගොඩක් තැන්වල ඇවිදිනවා varieties food ඒව ගැන මම මගේ blog එකේ ලියනවා I would like to ask you also to follow my blog මම ඔයාලට කියන මගේ blog එක follow කරන්න කියලා එතකොට මෙයා යමක් කියනවා එතකොට thanks Anushi කාව්‍ය right එතකොට මෙයා thank කරනවා ඊට කාව්‍ය කියනවා hey why don't you join me and my family for tomorrow's lunch they will also එතකොට මෙයා මෙහෙම join වෙන්න කිව්වම මෙයා මොකක් හරි කියනවා එතකොට thanks කියනවා ඔයා හා කියලා කියන්න ඕනේ නේද sure I will මම join වෙන්නම් කියන එකයි එතකොට මෙයා thanks Anushi කියනවා එතකොට කාව්‍ය කියනවා hey why don't you join me my family for tomorrow's lunch හෙට lunch එකට අපේ family එකට එන්න නැත්තේ එන්න කියලා invite කරනවා they will also be happy to see you එතකොට මෙයා so it's decided එහෙනම් හරි එහෙනම් මෙයා එකඟ වෙන්න ඕනේ නේද definitely I will come to your home නැත්නම් sure okay I will come okay I'll come ඒ වගේ okay I'll come okay definitely sure excellent thank you උතර invite කරාට thank you කියලා එහෙම කිව්වනම් තවත් හොඳයි thank you I'll come that's all very simple dialogue anyway now you have a dialogue like this මේ වගේ දෙබසක් දෙනවා his then සමග ඒක complete කරන්න නම්
ඒ හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියන්න ඕනි. ඒ ඉස්සරහ තියෙන රෙස්පොන්ඩ් එකට ගැලපෙන්නේ නම් questions හදන්න වෙයි. questions එකට ගැලපෙන්න රෙස්පොන්ඩ් එක ලියන්න වෙයි නේද? So then read both beyond the blank. හිස්තැනින් ඉදිරියට කියවන්න. Okay, let's see the next question. Dialogues වලින් එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Your best friend has met with an accident and you cannot visit him to the hospital to see him as you are suffering from dengue fever at the moment. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා met with an accident අනතුරක් මුකට මුහුණ දීලා තියෙනවා and you cannot visit him එයාව බලන්න යන්න බෑ to the hospital to see him as you are suffering from dengue fever. වාට දැන් ඩෙන්ගු වෙන හැදිලා නිසා එයා බලන්න යන්න විදියක් නැහැ. නමුත් එයා හොස්පිටල් එකේ. Write out the telephone conversation that takes place between your friend and you. ඔයයි ඔබේ මිතුරා අතර ඇති වෙන telephone conversation එක ලියන්න. Each one should speak at least 5 times. එක්කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. That means there should be 10. ඒතර එක්කෙනෙක් 5ක් නම් ඒ කියන්නේ 10ක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ සහ යාළුවා ඔබ 5 පාරක්වත් අඩුම තරමේ. Not the maximum, minimum. අඩුම වශයෙන් 5 පාරක්වත් එක්කෙනෙක් කතා කළේ තේ. So in this dialogue you get 15 marks. So actually when I was discussing past papers, I discussed the way of giving you marks. මේ වගේ ලකුණු ලැබෙන ලකුණු දෙන ක්‍රමය මම ගොඩාක් පසුගිය වීඩියෝ වල මම කතා කරලා තියෙනවා. So how you would get now in the dialogue content, language, format ඒවට ලැබෙනවා. content එතකොට මේ සිටුේෂන් එකට අදාළව සාකච්ඡා කරලා තියෙන්න ඕනි. right? එතකොට content and language, your grammar and other things, spelling, punctuation and all. So those things should be correct. Then now how would you write? Then it is a telephone conversation. Now you are giving a call to your friend because you are unable to go there because you are suffering from fever. But then what dengue හැදිලා ඒ නිසා යන්න විදියක් නැහැ. Then you are getting a call to your friend. එහෙනම් ඔයාගේ යාළුවා තමයි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ. Go to friend. Hello. කියලා යා ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනවා. එතකොට you දැන් කියන්නේ I. ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? Now you have to develop the dialogue. So then friend, I, next one friend, then I, then again friend, again I, again friend. ඒ විදිහට බලන්න friend 1 2 3 4 ඒ වගේ තව පාරක් අඩුම ගානේ කෙනෙක් 5 පාරක් කතා කරනවා අඩුම තරමේ 6 පාරක් ඊට වැඩි වුණාට කමන්නේ. Right, then you go on writing in that way. අපි ඉදිරියට නම් දෙපස ලියනවා. Right, so what can you write? Hello. එයා ඒකට respond කරනවා hello කියලා. then you මේකට අදාළව කතා කරනවා. So I got to know that you met with an accident. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔබ accident එකක් වුණා කියලා. ඒ වගේ what happened? මොකද උනේ? එතකොට මෙයා respond කරනවා yes කියලා මොකක් හරි යාට yes I met with an accident while I was going to school. Hari classes. Oh, what happened? I am also not well. I am sorry. I can't come because I am suffering from dengue fever. ඒ වගේ මේ කරුණු ටික ඇතුළත් කර කර දෙබස build up කරනවා. That is possible. ඒක කරගන්න පුළුවන් නේද? So then I think I need not write මම දෙබස ලිව්වොත් මොකද ඒ දෙබස නෙමෙයි ඔයා ලියන්නේ. So you can create because now you know the content that you have to include. ඔබ ඇතුළත් කළ යුතු දෙබස මොකක්ද? මෙයා අහනවා hello මට දැනගන්න හම්බුණා ඇක්සිඩන්ට් වුණා. ඕව අනේ මට මෙන්න මේ ක්ලාස් යනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා. එහෙනම් මොකද උනේ දැන් කොහෙද ඉස්පිරිතාලේ? අනේ සෝරි මටත් එන්න විදියක් නැහැ. මමත් මේ ඩෙන්ගු හැදිලා ඉන්නේ. එතකොට යනවා මොකද උනේ? කවද්ද හැදුනේ? ඒ වගේ you just build up the dialogue, right? And make sure that you write at least 5 times everyone. මේ දෙන් කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. Right? Okay, then you can build it up. Let's go to the next question.
අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු. Part C, that is writing. Then part B is completely dialogue. Dialogue එතකොට වර්ග තුනක් ආවා. First one, a situation is given and you have to write how you would respond. පළවෙනි එක situation එක දෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහ ලියන්න ඕනි. Second one, fill in the blanks of a dialogue. Dialogue එකේ හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තනියම dialogue එකක් ලියන්න තියෙන situation එකක් දෙනවා. ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් එහෙම එකක් එනවා. And the next one, writing skills, then 65 marks for this. Question number 9, right? Select any 5 words from the list of nouns. May nouns list ticking. Nouns, verbs, adjectives and adverbs. ඒ ටිකින් select කරලා and use each one of them in a meaningful sentence. ඒ වචනේ meaningful sentence එක අර්ථවත් වාක්‍යයක පාවිච්චි කරන්න. You may use the verbs in any tense. Verbs මෙන්න මේ ක්‍රියාපද ටික ඕන tense එකෙන් past tense, present tense ඕන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. Do not change the form of the word, right? And the form ඒකේ form එක දැන් ඒ කියන්නේ verb එක noun කරලා යන්න බෑ. Noun එකක් adjective කරලා යන්න බෑ. You can't change the form of the verb. Word එකේ form එක. Adjective නම් ඒක adjective විදිහටම use කරන්න ඕනේ. For example, now you see improve. Improve කියන්නේ ඒතර verb එකක්. I'd like to improve my knowledge. I would like to improve my English knowledge. අන්න එතකොට ඒක වාක්‍යයක්. ඒතර improve කියන එක verb එකක් විදිහින් use කරා. හැබැයි improve එකෙන් improvement කියලා එහෙම ලිව්වොත් then you are changing the form. Improve is the verb improvement. මේ suffix එක දාලා මේක noun එකක් කරන්න පුළුවන්. Improvement කියන්නේ වැඩිවීම, සංවර්ධනය. ඒතර you can't change like that. එහෙම ලිව්වට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. Improvement කියලා ලියලා ඒ වචනේ නිවැරදිව වාක්‍යයක පාවිච්චි කරත් no marks because you have changed the form. ඒක verb එක noun එකක් කරලා ලියලා තියෙන්නේ. You can't do that. And now here permission, it's a noun. Right? Permission, permit. ඒක verb එකක්. ඒතර ඒකේ noun එක වෙනස් විදිහකට හරවලා ලියන්න බෑ. You have to use as it is. Right? So I'll give you some examples. For example, nouns. Permission. අවසරය. You have to get permission if you are going out of the class. You have to get permission from the teacher. Teacher ගෙන් අවසර ගන්න ඕනි එළියට යනවා නම්. Permission. You use it as a noun. Cultivation. Paddy cultivation is famous in our area. අපේ ප්‍රදේශයේ paddy cultivation නැත්නම් tea cultivation ඒ වගේ වගාව noun එකක් විදිහට use කරා. Verbs. Improve. I'd like to improve my knowledge of English. Or computer literacy. Improve. Complete. You have to complete this within 10 minutes. You have to complete this blank. Okay? You use it as a verb. ක්‍රියාපදයක් විදිහට use කරා. I just give you some examples. මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්. No need of writing. Then you write your own one. ඔබ තමන්ගේම වාක්‍ය ලියන්න. Adjectives. Brilliant. You have to use it as an adjective. He is a brilliant student in our class. My friend is a brilliant student in our class. මගේ යාළුවා අපේ පන්තියේ ඉන්න හොඳ brilliant ළමයෙක්. Ordinary. We faced ordinary level examination last year. ඒ වගේ. Right? Ordinary people cannot afford for their livings these days. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේ දවස්වල ජීවත් වෙන්න වියදම් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේ ordinary. Affordable. Affordable කියන්නේ can be paid. වියදම දරාගත හැකි. It is not an affordable amount for me as my income is low. ඒක මට දරාගත හැකි වියදමක් නෙවෙයි මගේ ආදායම අඩු නිසා. Affordable. එතකොට afford කියන්නේ එතකොට verb එක. afford කිව්වොත් wrong. එතකොට
වචනේ වෙනස් කරලා එවල යන්නේ. එහෙම ලියන්න බෑ. You have to use it as an adjective. Adjective එක විදිහටම use කරන්න ඕනේ. I couldn't afford to send my daughter on a trip. එතකොට afford වාක්‍ය හරියට පාවිච්චි කරා but no marks ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ because you have changed the form of the verb. word එකේ ඒ form එක වෙනස් කරලා. Use it as an adjective. Properly. You have to do it properly. If not, you won't get marks. හොඳට නිවැරදිව කරන්න. You have to use it as an adverb. Quickly. You should be able to answer quickly. If not, the time will not be enough for you to answer all the questions. Quickly. ඉක්මනට. Gladly. So now it is also an adverb. So then use them as they are. The verbs ක්‍රියාපද විතරක් improve කියන එක tense එක ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Improve. For example, I improved my knowledge of English while I was following that course. මම ඒ course එක කරන කාලේ මම English knowledge එක improved ed එහෙම කරන්න පුළුවන්. You can change the tense. You may use the verbs in any tense. ඒක past tense කරලා ලිව්වට කමක් නැහැ. We completed කිව්වට එහෙම කමක් නැහැ. That tense can be changed but verb එක noun කරලා adjective කරලා adverb කරලා you can't do that. එහෙම ලිව්වට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. So that is the most important thing that you have to remember. Then I made sentences for all these words. මේ වචන වලින් මම අඩුම ගානේ වාක්‍ය එක එක හරි කිව්වා නේද? You can write any sentence but make sure that your sentence is grammatically correct and also you are not changing the form of the word. වචනේ ස්වරූපය වෙනස් නොකර. And write them and show it to your teacher. Okay. Then let's go to the next question. Question number 10. The bar graph shows the results of survey conducted among 100 teenagers and housewives in Western province. The මේ bar graph එකෙන් පෙන්නනවා shows results of survey conducted among 100 teenagers. Teenagers ලා 100ක් ගෙන් කරපු result එකක් and housewives in Western province about leisure time activities they like to do. ඒගොල්ලෝ leisure time කරන්න කැමති leisure time activities පිළිබඳව මේ survey එක කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඒ තමයි විස්තර මේ bar graph එකේ තියෙන්නේ. Study the chart and write the description by reporting the main features and making comparisons where relevant. Use about 75 words. Right? You have to describe it. Then make a විස්තර කරන්න ඕනේ and reporting the main features ප්‍රධාන දේවල් මේකේ විස්තර කරලා and making comparisons සංසන්දනය කරලා where relevant අවශ්‍ය තැන්වල right in about 75 words. වචන 75 පොඩි ඡේදයක් නේද? Now you know even in O level විභාගෙදිත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවා නේද? මතකයි නේද? In O level you can write this x axis making කියන්නේ මේකයි මේ y axis වලින් මේකයි කියන්නේ. So that is simple sentences okay. And this is the highest and this is the lowest and this has 20%, 30% like that. Simple sentences. You get marks in O level. ඒ වගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී ඒ වගේ සරල පුංචි වාක්‍ය ලියුවට හරි. But as A level students, if you write those in the same way that you wrote in O level, O level විභාගෙ ලියුව විදිහටම A level විභාගෙ ලියුවට you don't get full marks. There we give you marks for the content. අන්තර්ගතය මේ ඇතුළත් විය යුතු මේ සියලු කරුණු ගැන කතා කරලා තියෙන්න ඕනේ. For content. Right? And then language. For language. ඔබ භාවිතා කරන language එකේ වගේ සරල simple ඒවා නෙමෙයි. මේකේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට now for example now මේ පැත්තේ එතකොට මේ බලන්න 10 20 30 එහෙම තියෙනවා. That is percentage of teenagers. Then මෙතන කිව්වම 40%. And this is 50%. දැන් කෙලින්ම 50% කියනකොට
Now watching movies 50%. Watching movies එහෙම ලිව්වට මදි. Now you can tell it in another way, better way. Show your language. ඔබේ language එක තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. It is exactly 50% while this one 20. While watching this one, that is housewives, teenagers 50%, housewife less than or nearly 10%. Exactly අන්න ඒ වගේ වචනයක් use කරන්න පුළුවන්. Half of නිකම 50% කියන භාගයක් කියන්න පුළුවන්. Half of the 50% means half no. So else දැන් ඒකට ආසන්නම නම් nearly half of කියන්න පුළුවන්. දැන් 40 45 වගේ තියෙනවා. දැන් මේකේම gardening මෙතන 45 වගේ තියෙන. ඒ කියන්නේ 50% ආසන්නේම නිකම්ම 45% කියනවට වඩා it is nearly half of the it, right? ආසන්න වශයෙන් භාගයක් පමණ. Approximately, nearly, almost. Now if it is right, දැන් මේකේ බලන්න මේ දෙක පොඩ්ඩක් now housewives චුට්ටක් අඩුයි, teenagersලා පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒතර almost the same කියන්න පුළුවන්. දෙකම එකම වගේ චුට්ටක් අඩුයි. ඒක මේකට වඩා මේකක් අඩුයි කියනවට වඩා it is almost the same, right? Use that sort of words. අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනි. And also you have to compare. At a glance what you see you can tell. මේක බැලු බැලමට ඔබට පේන දේවල්. ඒකට කියන්නේ මේකෙන් මේ percentage එක පෙන්නනවා. And this is leisure time activities. What are the leisure time activities? Playing video games, watching movies, swimming, listening to music, gardening, chatting with friends. By teenagers and housewives. You can tell. So then now you have to compare. Then make a වැඩිම මෙච්චර අඩුම මෙච්චර කමන්නේ. That's also you can tell. Now you have to compare and contrast. සංසන්දනය කරලා ඒකට කියන්න ඕනේ. Now chatting with friends is the most popular way of spending leisure time, or the most popular leisure time activities of the teenagers as well as housewives. Most popular එක. And then least popular one අඩුම is swimming in housewife and gardening of teenagers. So what you see can be said. එහෙන් පේන දේ කියන්න පුළුවන්. Then compare. Now this is also almost the same. Equal amount කියන්න පුළුවන්. Almost the same. Equally same. Same amount, same percentage. Use different words, right? And the මේකට වඩා මේක වැඩි. එහෙම නැත්නම් මේකට වඩා gardening, listening to music වැඩි. Gardening වලට වඩා of the teenagers නේද? And the most popular one, වඩාත් ප්‍රසිද්ධම දේ, least popular one of the teenagers like least popular එක. ඒ වගේ you have to compare and write sentences, right? And write, it's not a big one, only 75 words. That means if you write about 6-7 sentences, if you write 10 sentences, if there are 5 words in a sentence, that is 50. වචන පහකින් වාක්‍යයක් ලියන්න බෑ නේද? Definitely it is more than 5, around 10. අඩු ගානේ වචන 10ක් විතර එනවා. If you write a sentence looking at this, 10ක් ගානෙම වාක්‍ය පහක් ලියනකොට වචන 50ක් ඇවිල්ලා නේද? You have to write only 75. That means 75 is not a big game for you. Now වචන 75ක් ලියන්න මේක එච්චර අමාරු වෙන එකක් නෑ. Try and write it and show it to your teacher. And let's move on to the next one. Question number 11. Imagine that you are the secretary of science society of your school. ඔබේ පාසලේ science society එකේ secretary කියලා හිතාගෙන, the society has organized a series of seminars for
A-level students මේ සංගමය A-level students ලට series of seminars මාලාවක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. Write a notice to be displayed. මේක කියන්න notice එකක් ලියන්නලු. On the notice board informing the students to attend the seminar. ළමයින්ට මේ seminar එකට එන්න කියලා notice එකක් ලියන්න. Include relevant details. අදාළ විස්තර ඇතුළත් කරන්න. Use about 100 to 125 words. Do not exceed the word limit. Word limit එක ඒ කියන්නේ වචන 125ට වඩා ලියන්න එපා. 100ට අඩු වෙන්නත් බෑ. So it is a notice, then you can start with this topic, notice. Then what is the notice? Then the notice එක දාන්නවා ඔබ A-level secretary of the science society of your school. පාසලේ විද්‍යා සංගමයේ ලේකම්. A-level students ලට සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. So then notice. Then how would you now I am not going to write, I will tell. මේක එක විදියක් නෙමෙයි විවිධ විදියට කියන්න පුළුවන්. You can start in one way. There is එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් there will be, නැත්නම් there will be a series of seminars for the advanced level students, those who are sitting A-level this time. There will be, or we have organized, or a series of seminars will be held on a series of seminars for A-level students. A series of seminars for A-level students will be held in our school in order to support the students, those who are sitting for A-level examination this year. It was a දිනේ පැවැත්වෙන date, time, place මේව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒව තමයි relevant details කියන්නේ. අදාළ විස්තර. Date, time, place. Right. That means not only that, මේ විතරක් නෙමෙයි. So එක එක subjects වල කියනවා නම් ඒ කරන කෙනාගේ නම එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. Chemistry by කියලා ඒක conduct කරන lecturer ගේ නම. And biology කවුද? ඒ වගේ subject දාලා විස්තර ලියන්නත් පුළුවන්. That is what we call relevant details. Okay? So include those things. And that is organized by science society එක කියන්න පුළුවන්. Then මේකට මේක join කරන්න පුළුවන්. There will be a series of seminars for A-level students organized by the science society of our school. It was a date, place ඒව දානවා විස්තර එක එක subject තියෙන දිනයන් වෙලාවල්. Those details can be put in this way or put in a table. Table එක දාන්නත් පුළුවන් ඒ ටික. මේකේ date එක දානවා. Subject එක මෙතන the lecturer ගේ නම conducted by. Right? මේ වගේ subject එක නා ඒ දිනේ මෙන්න මේ විෂය තියෙන දිනය මේ දිනේ මෙන්න මේ විෂය මෙන්න මේ ආවලා විසින් මේ වෙනවා. So in that way you can include in a table also. Whatever that is also possible even in a notice එක උනාට මේව දාන්න පුළුවන්. Right? So then include all these information, relevant details and write the notice. Then notice එක ඉවර වෙලා අන්තිමට හැබැයි ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේක. The secretary of science. දැන් මෙතනින් අස්සන ගහලා යටින් ලියන්න ඕනි secretary science society. මේ පැත්තේ ලියන්න ඕනි date එක. ඒ කියන්නේ මේක ලියපු දිනය. notice එක ලියපු දිනය.
ලියපු දිනය අත්සන තනතුර මේ ටික එතකොට වචන 100ත් 125ත් අතර තියෙන්න ඕනේ. You can easily include that. ලේසියෙන්ම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නේද? Please write this one and show it to your teacher. ඒක ලියලා ටීචර්ට පෙන්නන්න. And next question, imagine you are the secretary of the animals friends club in your school. ඔබේ පාසලේ animals friends club එකේ ඔබ ලේකම් කියලා හිතාගෙන. Your club wants to do a research on the animals kept in the zoological garden in Dehiwala. Now ඔබේ club එක wants to do a research එක කරන්න ඕනෙලු animals kept in the zoological garden in Dehiwala. Dehiwala ඉන්න සත්තු පිළිබඳ පොඩි research එකක් කරන්න යනවා. Write a letter to the director of the zoological garden asking permission to visit there for this purpose. මේ අරමුණට මේකට නිකම්ම අපිට ගිහිල්ලා research කරන්න බෑනේ. මේකට අපිට එන්න අවසර ඉල්ලලා ඒ directorට ලියුමක් ලියන්න ඕනි. Provide relevant details of your visit including ඔබේ visit එකේ මෙන්න මේ විස්තර ඇතුළත් කරන්න. Date and time you hope to visit, number of students that hope to visit, purpose, ask them to provide you with the assistance of a guide. Now this is going to be a formal letter. You know, if it is a formal letter එක, then you can start in this corner. මේ දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. If not, you can start in this left indent. වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. You have to write the sender's address. There, comma, full stop. Then the date, full stop. Then ඒ කියන්නේ ඔබේ ලිපිනය. Then receiver's address, රූලක් කරලා receiver's address ලබන්නාගේ ලිපිනය. Then there also comma, full stop. ලබන්නාගේ ලිපිනය. එතකොට director of the zoological garden Dehiwala. Then dear sir, comma. Then topic. Then a topic එක. What is the topic? Why මම මේක කලින් වීඩියෝ එකකුත් කියලා දුන්න formal letter writing ගැන. You watch it, then you can, but I'll help you now. මම පොඩි උදව්වක් කරනවා. දැන් මේක topic එක ලියන්න හරිම ලේසි. අහන්න why කියලා අහන්න. Why do you write this letter? To get permission. අවසර ලබා ගන්න නේද? නේ? Asking for permission to visit the zoo to do a research. Asking for permission to visit the zoo to do a research. Research එකක් කරන්න zoo එක සත්ව උද්‍යානයේ බලන්න අවසර ලබා ගැනීම පිණිසයි. Then you tell who you are first. Then you can tell කවුද ඔබ මේ animals club එකේ ලේකම් නේද? I am the secretary of the animals club of කියලා තමන්ගේ පාසලේ නම. And I am writing this letter to get permission or ask for permission to visit the zoo to do a research. මා මේ ලියන්නේ ඔබෙන් අවසර ලබා ගැනීමට සත්තු වත්තේ රිසර්ච් එකක් කිරීමට. ඊට පස්සේ ඒ විස්තර ටික කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විස්තර ටික. Then date and time you hope to visit, number of the students hope to visit, purpose, ask for them to provide you with the assistance. ඒක අන්තිමට. So number of students, purpose, අරමුණ. දැන් කියන්න පුළුවන් the students of the members of our club. අපේ club එකේ members, your club wants to do a research, have decided to do a research on animals kept in the zoological garden. අන්න මේකම ගන්න පුළුවන්. To do a research on animals kept in the zoological gardens in Dehiwala. අපේ සංගමය මෙන්න මෙහෙම රිසර්ච් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. For that we hope to visit, අපි එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා date time දිනය මෙන්න මේ හාවල් දිනේ. Visit on 10th February
2023 ඒ වගේ දිනයක් මොකක් හරි කියනවා අනාගතයේ දිනයක්. ඊට පස්සේ එන ළමයි ගාන how many students we hope to visit about 10 members of our club with a teacher. ගුරුවරයෙක් සමග අපි 10 දෙනෙක් විතර එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්ක සංඛ්‍යාවක් දාන්න ඕනේ. So you have to include these things, right? Number of students hope to visit. Purpose එකත් අපි දැන් කිව්වා to do a research මෙන්න මේකෙන්ම ගත්තනේ. Then that is in another paragraph. දැන් පළවෙනි ඡේදය බලුවා who කවුද ඔයා කියලා ලිව්වා. ඇයි ඔයා මේක ලියන්නේ? මෙන්න මේ දෙකට උත්තර ලිව්වනම් හරි. I am the secretary and I am writing this letter to get permission or ask for permission to do a research. ඒ ඡේදය ඉවරයි. දෙවෙනි ඡේදේ එතකොට මෙන්න මේ කාරණය. This is first one. Then the second paragraph you have to include those things. දැන් මම කිව්වේ අපේ ක්ලබ් එක මෙන්න මේකත් තීරණය කරලා තියෙනවා. රිසර්ච් එකක් කරන්න ඔබේ සොත්තුවත් ඒකට මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට මෙහෙම එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Then third paragraph එහෙනම් ඔබ ඒ කිව්ව කාරණේ මෙතන මැට එක කිව්වා. විස්තර කරා මේ අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ඇතුළත් කළා. Then ask them to provide you with the assistance of a guide. Therefore, please be kind enough to provide us with the assistance of a guide on that day. Permission illannat ඕනේ. Please be kind enough to give us permission and provide us with the assistance of a guide. අපිට අවසර ලබා දෙන්න ඒ වගේම ඒ සඳහා අපිට ගයිඩ් කෙනෙක් ලබා දෙන්න. රික්වෙස්ට් එක. ඊට පස්සේ අවසන් කරන්න. So as you started the letter මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්ත නිසා ලියුම අවසන් කරන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ පැත්තෙම තමයි. Right? මේ පැත්තෙම yours sincerely කියලා අසන ගහලා මෙතන don't write the name here. ඔබේ නම මෙතන ලියන්න එපා. ඕනනම් මෙතන තනතුර ලියන්න පුළුවන්. We have done several formal letters before. So I told you now what to write and how to write. දැන් මේක ඇතුළත් වෙන්නේ ඕනි මොනවද කොහොමද ලියන්නේ කියන මම කිව්වා. Please write this letter alone. Write and give it to your teacher. Teacher ට පෙන්නන්න, right? හොඳයි. Then let's go to the next question. Question number 13. COVID-19 is spreading rapidly all over the world. Discuss the negative effects of it. Then COVID පැතිරෙනවා ලෝකෙ පුරාම ඒකේ negative effect කතා කරන්නලු and how we can overcome the challenges of the pandemic. Stating examples උදාහරණ සහිතව අපි මේකෙන් කොහොමද ගොඩ එන්නේ කියන එක විස්තර කරන්න. Use about 200 words. Write an essay. රචනාවක් ලියන්න තියෙන්නේ. Then you know you have enough experience of this COVID pandemic, right? Spreading rapidly all over the world. Discuss the negative effect. මෙතන එනම් negative effects ගැන කියවෙන්න ඕනේ and how we can overcome. ඒවෙන් අපි කොහොමද මේ challenges වලින් බේරිලා කොහොමද overcome කියන්නේ ඒවෙන් බේරිලා ගොඩ යන්නේ කොහොමද? Should be discussed. And make sure that you divide the paragraphs. ඡේද වෙන් කරලා ලියවෙන්න ඕනේ. First you introduce this one. COVID pandemic, this one is spreading all over the world and reporting many deaths and no proper vaccine. No, the vaccine has been introduced. Then henang ekadi. Now how මෙන්න මේ how කියන එකට කියවෙන්න ඕනේ ගොඩක්. කොහොමද අපිට මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්? Following good health habits. හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීම. ඒ මොනවද? You can describe it further. Keeping your hands clean, maintaining the distance, at least 1 meter distance, avoid big gathering, නේද? විශාල ප්‍රමාණයෙන් ක්‍රැස්වීම අඩුවීම, අඩු තරමේ මීටරයක පරතරය තබා ගැනීම ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවනේ. ඒක කියලා ඒවා තව විස්තර කරන්න. And get the vaccine එක ලබා ගැනීම නේද? ඒ වගේ දේවල්. And avoid the possible locations of getting this virus.
මේ වෛරස් එක ලැබෙන්න හැකි සෑම අවස්ථාවකම පුළුවන් තරම් මගහැර සිටීම. And minimize gatherings, parties and other things නේ හැකි තරම් අඩු කරන්න. ඒ වගේ විස්තර how overcome මේකේ තියෙන challenges මොනවද? So these challenges තියෙනවද අපිට for education අධ්‍යාපනයට තියෙනවා. But we can overcome it by having online or virtual classes, right? ඒවයින් අන්නේව. So when you describe, but don't write everything in one paragraph. මේ සියල්ල එකේම නෙමෙයි. ඒකට ඡේද වෙන් කරලා ලියන්න. Make sure that you describe this one, how to overcome and what is the challenge. And please write 200 words. I think now මේකට මේ වගේ ඉස්සෙල්ලා කරුණු points ටිකක් note down කරගත්තා නම් තවත් ලේසියි. දැන් මම කිව්වා කරුණු කීපයක්. So ඔක්කොම මම ලියලා කියලා වැඩකුත් නෑ නේද? I know that you have enough facts. මේ ගැන නම් ඕනතරම් කරුණු තියෙනවා. Please collect more and make sure that you write a very good essay in about 200 words. මේකට එන වචන 200ක විතර රචනාවක් ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? Though I do not write, මම ලිව්වේ නැති වුණාට I told you some facts that you can include in your essay. ඔබේ රචනාවට ඇතුළත් කළ හැකි කරුණු මම කීපයක් කිව්වා. ඒවා ඇතුළත් කරලා ලස්සන රචනාවක් ලියන්න. And write the essay and show it to your teacher. ඔබේ ටීචර්ට පෙන්නන්න. Okay, with that we have completed discussing all the questions in the second paper also. In the second paper එකත් අපි සියලුම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. අපි එහෙනම් නව අලුත් ඒ වගේම නව පේපර් එක අලුත් මොඩල් පේපර් එකක් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. And before that, make sure that you answer all these questions and show it to your teacher. මේ සියල්ල හොඳට උත්තර ලියලා තමන්ගේ පන්ති ගුරුවරයාට පෙන්නන්න. Okay, let's meet with another video with another paper. Until then, have a nice time. Bye bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.